1. Funken in der Dunkelheit, mit Feuerstein and Stahl. Denkst du bist vorbereitet auf den Zusammenbruch der Zivilisation. Überleg es dir noch einmal. Lange bever modern Ausrüstung existiert. Zagenbauer aus dem Umland von Rothenburg ob der Tauber mit einem Feuerstein in der Taschloss. Feuer zu machen. Selbst im strömenden Regen. Wenn der Sturm gegen den Touch himmert und das Feuer so leer ist, bleibt nur ein Urals Mittel der Wall, der Funk aus Feuerstein und Stahl. Verges modern Forsarium steht. In der Abtei von Kloster Eberbach trugen reascende manche gesagt Feuerstein und geschmiedet Stahlbügel in kleinen Ledertaschen, Gräser aus in hudiges Taschenmesser. Der Eblau vor klar und präzis. Ein scharfkantiger Feuerstein. Oft aus den Flussufern der Tauber geschlagen, wurde fest gegen einen Carbonstahl gedrückt, mit einem schnellen Schlag flogen gleichen Partikel direkt in ein vorbereits Nest aus trockenen Holz Walfässern. Der Trick besten darin, die richtige Beugung zu finden. Ein einziger Funk reicht aus, in Sekunden ein Zart glatt zu ersuchen. Der Erfahrung Waldeguffer aus dem Spessart Grubin Flatches Feuerlock. Und lich dem sogenannten Doppelkopfen. Zwei klein Gruben, verbunden durch einen Luftkanal. Die tiefer Grube beherbergt das Feuer, worin die Bier aus Luft zu verdienen. Dieses Aralti Prinzip schützt die Glutvio erwind und konserviert es bis zum Morgengrauen. Feuerstahl war mehr als ein Werkzeug, war Statussymbol. Der Ritter Bernhard von Falkenstein ließ sich sein Feuerstuhl mit Kreuzmotiven gravieren. Als Zeichen seiner Pilgerfahrt nach Mainz. Im 14. Jahrhundert regelten Handwerksordnung sogar die genauen Mate von Schlageisen. Damit jeder Funk beim Tausch auf dem Marktplatz von Nürnberg garantiert war. Outshooted Brobenskanzler keinen Daven lernen. Stadt Petrolumwat empfehlen sich morsches Papelholz oder die Innere von Zedern. Alte Pfeilen aus Carbonstahl lassen sich leicht zu improvisierten Schlagstwillen umwandeln. Und wenn du den für tiefen Boden bettest, mit rauem Holz umgeben, heilt es dem Weinstand. Die Wahrheit ist einfach. Wenn modern Technik versiegt, bleibt dir nur das Wissen vergangener Jahrhundert. In Feuerstein, in Stahlstreifen und etwas Mutt. Das reicht. In einem Land, wo Cluster die Stragen skummten und für das Überleben sickert, wo jeder Funk in sie gegen die Dunkelheit. To die Natur hat, Worm ohne Zelt, Schutz ohne Plastik stellt dir vor. Du bist mitten im Schwarzwald. Kein Zelt, keine Plane, kein moderner Comfort, nur du. Der Wein aus dem Tal von Treibert und in Urals Wissen, das dich warm heilt. Genau das taten die Hirten. Im Mittelalter, mit bloßen Händen und Materialien aus dem Wald. Der Bau begann mit dem Standard. Hindern he eins umgestürzen Baumstamms oder in der Winde dwannen zieht eins Felsens erisch man das Grundriss. Drei Kruptage Stee, etwas 2 Meter lang. Wurden zu einem Dreib eingestellt. Der Spitzen mitgeflochtenem Bast aus Lindenrand Birkenfest. Ein Technik. Die Bauern rundum seit Generation erkennt. Den kommen Dunner ACE, queer über die Construction gelegt. 2 Rippen in einem Breastkorb. Manly's klein Lucken für Luft Circulation. Den Belicht abeding Ford zu fortsticken. Die out Orde mit einer Mischung auslem. Trockenem Laub und sehr bekeltem Moos verkleidet. Das sogenannte Wald Putz. Beacon Bay den Whole Siedlen von Bayerischer Wald. Diese natürlich Isolierungsspeicher Worm besser als Jed Isomat. Als Doc dienten lange Home. Vom Bachi für gesammelt. Doc Siegelarding von Antennen. Nach oben geschickt. So floss Regen auf, on a die schickten Süder String. Im Inneren legt man ein dick schick trockener Blätter auf den Boden. Den Fell oder strömenden. Windberfig war. Das Result at war uniformiger Unterschluss. Der Körperwurm hielt. Wein abwärts and fast unsichtbar im Wald lag. Kein Mold. Kein Plastik. Nur Spirit. Die der Regenwald legwood. Dieses Konzept war mehr als nur not beheld. Die sogenannten Muscheten, whereuntil die Brobenswissenschaftler Blut von Goslar. Die Wochenling vernatter Dörfer im Wald leben. Bei Schnee oder Regen verstärkt man die One, mit Zeus
Licken Lemskikten oder Fullt dies Wissenergum mit Tannenzweigen. Hut keinen modern Preppers dies Technik like nachbauen. Keine Schnitt im Gelände, kein Fundament. Nur 3 SDE, was Schnur and das, was der Walter Gitt. Am Ernstfall setzt dies Struktur ihn selbst. Heilt warm and bleibt stable. And das Best, SIE Innerlis keine Spieren. Nach dem aber bleibt nur der Eindruck am Boden. And den Wissen, das sich mit jeder Nacht am Wald verdienen. Die Natur schützt, wenn du weißt, why du mit ihr bauen musst. 3. Wasser finden and reinigen wie ein Mensch von Lorchstell der Vor. Du bist im Ort in Wald unterwegs. Vernab moderner Filter, Tabletten oder Trinksystem. Den Wasser vor at is leer, was none. Die Bauern and Menche de Mittelalters hatten Methoden, selbst aus trubem Tempel Sabirs Trinkwasser zu gewinnen. Ganz ohne Chemie. Zors lernt man, das Gelhende zu lesen, wo sich respiren cruisen, wo der Boden feucht ist, wo mens wild wuchst, fan man oft quellestritt, vor allem Wassermens, das Bachkraut, wuchsen langver Borgener Wasseredern. So why bei den Quellen na der Abtei Lorsch. Wurde ein Kell entdeckt. Begann die Filtration. Manche hielten Kürbis aus oder verwendeten, Holschalen aus Erle, ein Schicksystem zu bauen. Ganz und ten legt man frisches Mus aus. Den kam ein Schicht Holzkohl. Direkt aus dem Kloster vernommen, gefüllt von feinem Sand und grobem Kies. Dieses Filtersystem funktioniert nur langsam. Tropfen für Tropfen, floss das Wasser durch die Schichten und wurde dabei von Schwebstoffen und vielen Keimen befreit. Doch das reicht nicht. Der letzte Schritt war das Abkochen. Dazu setzen sie Tankrig in die Glut oder den Stein im Feuer und werfen sie vorsichtig in wassergefüllt Holzgefühl. Dies Methode, beacon unter den Klärn aus dem Harz, brach das Wasser zum Kochen, auch on a Metallkessel. Man achtet streng darauf, die Stein vor dem Hineinlegen von Oska zu reinigen. Bei Merkelten werden sie wieder aus dem Wasser genommen und beiseite gelegt. In manchen Regionen nennt man dies Technik Steinkicken, ein Wort, das auf Klosterrechnung der Benediktener von Fulda zu finden ist. Für modern Christenversorg ist dies Methode extrem nützlich, where Fluskis, was aktiv Kohl aus Holzkohl und ein bisschen Geduld hat, kann ohne Jedsgert Sabirs Wasser gewinnen. Auch Tankrig gibt es wieder in Bioliden, oder Mangers selbst nachlem, es die alten Dörfler von Regentaten. Dies Techniken stammen nicht aus einem Fantasie-Roman, sie wurden täglich angewandt, von Fischern an der Elbe bis zu Schwern in der Schwäbischen Alb, und in einer Welt ohne Stromnetz, wo Filterversigen, haben sie erniet ihren Platz. Bever du also verzweifelst, such die Mins, sie auf den Boden, bau dir deinen Filter. Und denk daran, die Kell fleet auch on Internet, du musst nur lernen, sie zu lesen. 4. Rach and Song. Die mittelalterliche vor als Kamera glatt, das Lebensmittel ohne Kühlschrank nicht haltbar sind, sollt sich die Methoden der Bauern aus Thüringen ansehen. Dort, in kleinen Dörfern wie Schmaukelden, überstanden Familien lange Winter nur mit Rach, Son und kluger Lagern. Dies Techniken funktionieren heute noch, ohne Strom, ohne Plastik, ohne Konservierungsstoff. Beginnen wir mit dem Fleisch. Damals schlachtet man im Spätherbst, wenn die Nachtkohl wurden. Das Fleisch wurde in lange Streifen geschnitten, mit Salz eingerieben. Besonders beliebt war das Grabkarnage-Salz aus dem Salzburger in Halle, und dann in kleinen Räucherschuppen aufgehängt. Die Schuppen waren ein Fake-Holzhütten, oft in der Rückseite von Scheunen eingebaut. Unter dem Boden glimmten Holzspuren. Butch, oder Apfelbaum. Die Bauern des Harzes nannten es Kaltquam, denn der Rauch dürft nix heiß sein, sondern langsam und aromatisch. Nach 3 bis 5 Tagen war das Fleisch hart, dunkel und voller Rauchstoff, die Bakterien und Insekten fernhielten. Doch auch Getreide muss haltbar gemacht werden. Auf dem Land in Mecklenburg schichteten Bauernhöfe Angers nicht einfach auf den Boden. Sie bauten Trockenrahmen,
Aus weiden Zweigen geflochten, standen dies Gerusti auf Holzflin, die mit Schafswolgigen Gus geschützt waren. Bei gutem Wetter trockneten Son und Wein die Körner gleichengig. Wenn sie nackten und beim Schütteln klingen wie Kiesel, wurden sie in sogenannte Erdlager gefüllt. Dies unterirdischen Spiker, auch Lumtepf genannt, waren mit einer dicken Tonschicht ausgekleidet, Kohl und Dunkel. Der Deckel bestend oft aus schwerem Eichenholz, beschwert mit Steinen. Einmal pro Woche wurden die Bauern mit einem Hakenem, nicht aus Langweil, sondern Unjezepher zu vertreiben. Dies Technik aber let Jahrhundert, weil es einfach funktioniert, Hut kann jeder Prepper das nachbauen. Ein alter Malimer mit, lem ausgekleidet. Ein Recherfen aus Palatin und ein bisschen Wissen. Mehr bracht es nichts. Und wer es ernst meint, lernt, wie man Holzspon selbst herstellt, soll's konserviert und mit Wein trocknet. Denn in der Krise sollen keine Markenemen. Es zielt, ob den Verrat heilt, und was bei Belegeringen funktioniert auch bei Stromausfall. Der mittelalterliche Speck war mehr als Essen, war Brotbebensverschinker, und wer sein Fleisch rutschert, hat nix nur Nahrung, sondern etwas, das in jedem Tauschhandel Gold wert ist. 5 Ersthilfe am Kloster Still, Pflanzen, Oska und Hygiene. Stell der Vor, du verletztest tief im Wald bei Bamberg. Kein Verbandskasten, keine Salbe, kein Arzt, doch ein mittelalterlicher Bauer aus dem Altmittelalter sofort gewusst, was zu tun ist. Sein Hausapothek wuchs direkt am Wegesrand, und die Regeln für Hygiene, streng, und überraschend wirksam, beginnen wir mit dem Breitwegerick, nix die Benein, sondern die flache Pflanz mit den dicken Blättern, die auf jedem Feldweg wuchst, manche nannten es Heilblatt der Armen, zerstampft zwischen zwei Steinen, sondert es ein grünflüssiges auf. Dies wurde direkt auf Insektenstich, Schürfwunden oder Hautauschung aufgetragen. Ihr Working, Entzündungsschwund, abschwellend, reinigend, dann kam die Holzasch. Im Kloster Malbrand verbrannten manche Leinenstreifen, bis zur Kohler. Ein Technik, Blut zu stillen, und Wunden zu reinigen. Die Oska workt wie ein natürliches Antiseptikum, gemischt mit Lehm aus dem Neckartel und Stand ein Paste, die direkt auf Tiefschnitt gedrückt wurde. Das Aluminium im Lehmhaf, die Blutgefüge zu Zement zu sehen, wichtig war auch die Toiletten Raudin. In Bergen wie Bergelts Fortenlaternen aber gedeckt rinnen, weit weg von Wohnbergen. Manche ein Schwarzwald warfen täglich Minz oder Wacholder Beeren in das Spülwasser. Das anschließend abgekocht wurde. Der Duft tät nix nur keim, sondern überdeckt auch den Gestank. Ein Ritual, das in jeder Krisensituation wieder nützlich wird, und den gab Bestinkturen, die Heileren Adelheld von Quedlinburg schwör auf Knoblauch. Zerdrückt, mit Honegoder Schnaps vermischt, ließ man in ein Woch in der Sonne stehen, was Hörskam, war ein natürlicher Desinfektionsschnaps. Ideal zum Reinigen von Wunden oder zum Spülen von Gescher. Dazu kam die Schafgarb, Kraut genannt, ihr getrockneten Blüten wurden in die Verben gestreut. Die enthaltenen Sesquiterpenlikon bekämpften Bakterien und unterstützten die Heilung. Für modern Brobenskanzler bedeutet das, nichts als muss aus der Apotheke stammen, breitwegerig wuchs überall, Holzasch ist immer verfügbar, und selbst aus Lem wird Medizin, wo sein Lagerklug platziert, fern von Wasserquellen und mit sauberem Kochwasser, lebt länger, und gesunder. Mittelalterliche Medizin war kein Aberglaube. Sie war das Ergebnis jahrhundertelanger Beobachtung, und wenn Hugh als Asphalt, Strom, Medizin, Versorgung, dann wird es wieder zu Gold. 6 Gegenwart Tran. Wasser haben ohne Strom stellt der Vor. Du brauchst Wasser, und keine Pump funktioniert mehr. Kein Strom, kein Drucksystem, keine Elektronik. Docks tief in der Altmark, in einem Dorf wie Salzwedel, Westen die Menschen schon vor 800 Jahren, wie man Wasser habt, nur mit Seil, Eimer und Gewicht.
Der sogenannte Gegenwärtigkeit war ein mechanische Meisterleistung des Mittelalters, bestehend aus einem Stein oder Holzring, der das Brunnenlicht sichert. Darüber erhob sich ein einfacher Rahmen aus Eichenbachen, zwischen zwei aufrechten Pfosten drehte sich ein horizontale Well, an der ein Holzspolwert befestigt war. Ein dickes Hanfseil wickelt sich die Spol, an einem End hing der Eimer. Am anderen ein Gegengewicht, oft ein Sack mit Steinen, ein alter Amboss oder ein Block aus Gussisen. Wenn man an der Kurbel drehte, zog das Gegengewicht automatisch mit, und matcht den Eimer federleicht. Selbst ein Kind konnte damit ein Wallfülling aus 20 Metern tief hochholen. Kein Flaschenzug, kein Zahnrad, nur Balance und Schwerkraft. Die Bauer nannten es der Stillhelfer. Besonders in Klostern wie dem Benediktener Petersburg wurde diese Konstruktion gepflegt wie ein Schatz. Denn Sabirs Wasser bedeutet Leben. Die Vorteile lagen auf der Hand. Tiefbrunnen lieferten Sabirs Wasser, vernad von verzeugten Oberflächen. Und je einfacher die Konstruktion, desto leichter war es zu reparieren. Wenn das Seil riss, flockten es in aus Hanf oder Flachs. Wenn die Kurbel brach, schnitzen es ein neue aus Ebenholz. Vielbergen in Bayern hatten Geheimbrunnenkammern im Inneren, versteckt hintertüren oder in Türmen. So blieb der Zugang im Belagerungsvoll geschützt. In Dörfern wie Garmisch wurden Gemeinschaftsbrunnen mit festem Zeitplan genutzt. Jeder wusste, wann der Ried war. Für heutige Preppers ist das ein Geschenk. Wer Zugang zu einem Brunnen hat, kann mit wenigen Materialien einen Gegengewichtmeschen bauen. Zwei Backen, ein Seil, ein Eimer und ein schweres Gewicht, und schon lief das System. Es ist leise, zuverlässig und braucht wieder erst Stil nach Strom. Und wenn du es einmal beherrschest, brauchst du nie wieder Angst vor Wassermangel zu haben. Denn das Wissen der alten Brunnenbauer war einfach, haltbar, und lebt jetzt durch dich weiter.